بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هنتكلم في الفيديو ده عن أسئلة في الديزاين باترن انترفيو كويستشنز من على الويب سايت ده. Do you have your Java design pattern interview scheduled in the coming days? Prepare in advance with these frequently asked J2EE design pattern interview questions and answers. These interview questions focus primarily on the concept of design pattern. بتركز بشكل رئيسي عن مفاهيم الديزاين باترن والجانج اوف فور various design patterns و design patterns متنوعة زي السنجلتون والobserver والفاكتوري والبيلدر which will demonstrate your knowledge. بتظهر معرفتك to the potential employer للصاحب العمل أو اللي بيعمل لك interview. All these questions are answered by the top industry experts. اتجاوب عليها عن طريق خبراء and prove to be more useful in cracking the design pattern interview وهتخليك بإذن الله تعدي من الانترفيو. دي أسئلة للبيجنر. What are design patterns؟ إيه هي design pattern؟ A design pattern is a solution to a commonly occurring problem in software design. يبقى هي solution حلول لمشاكل شائعة في عملية تطوير السوفت وير. They are about providing elegant يعني رائعة، حلول رائعة و reusable قابلة لإعادة الاستخدام solutions to commonly encountered software development problems in a particular context في سياق معين. فأنت لما بتتحط في السياق ده بتبقى عارف إنك محتاج تستخدم الديزاين باترن المعين ده. حلو. They are divided into three main categories: creational و structural و behavioral and Java J2EE. ال creational design pattern provide solution to instantiate an object. يبقى فايدة ال creational design patterns بالكاتيجوريز بتاعتها أو الديزاين باترنز الخاصة بالكرييشنال كلها بتدور حول ان ايه، انت بتشوف سوليوشن انك تعمل انستنشيت من الاوبجكت، انك تاخد انستنس من الاوبجكت in the best practice باحسن طريقه in the best possible way باحسن طريقه ممكنه for specific situations لمواقف معينه. These patterns are mainly related to object instantiation. يبقى متعلق رئيسيا بعملية بناء أو إنك تاخد instance من الأوبجكت. طيب ال structural design pattern. ال structural design pattern are concerned with how classes and objects can composed to form larger structure. إزاي الكلاسز والأوبجكت بندمجهم مع بعض عشان نشكل هيكل أكبر. حلو. This pattern focus on how the class inherit from each other. ازاي كل class بي extend من السوبر بتاعه and how they are composed of other classes وازاي بيترابطوا مع بقية ال classes. These patterns are mainly related to larger structure of classes or objects. طيب ال behavioral pattern are concerned with the assignment of responsibilities and communication between objects or encapsulating behavior in an object and delegating requests to it. بيفوض المسؤوليات أو الريكوستات ليه. These patterns are mainly related to interaction and distribution of responsibility. تقسيم المسؤوليات. J2EE pattern are concerned with the presentation type. بيركز على اللاير بتاعة البرزنتيشن العرض. طيب تاني سؤال: what is gang of four with respect to design patterns؟ الجانج اوف فور اللي هم عصابة الأربعة: إريك، جاما
وريتشارد هيلم ورالف جونسون and جون فيليسايدز are 4 authors. هم 4 مؤلفين. who came up with elements of reusable object-oriented software which initiated the concept of design pattern in software development. They had introduced this concept. قدموا الكونسبت ده في كتاب عام 1994 and published a book for the same. The authors are collectively known as الأربع مؤلفين دول معروفين ب Gang of Four. Which are the creational design pattern. Creational design pattern are related to object instantiation. احنا قلنا ان هي عملية ايه؟ انك تاخد instance من الاوبجكت بتاعك. The following design pattern are categorized under creational design pattern. تحت الكاتيجوري الباترنز دي تحت كاتيجوري الايه؟ الكرييشنال ديزاين باترن. أول حاجة الفاكتوري. Factory method help us to create object without specifying the class. It provides an interface for creating object in a superclass, but subclass can alter the type as well. والabstract factory, this pattern encapsulates a set of similar factories that produces the objects. والbuilder pattern need to specify type and data based on that. This method encapsulates the construction of objects as per their representation. Singleton, by implementing this method, the class makes sure that there are not more than one object can be created by a particular class. والprototype, this pattern is used to clone or copy the already initialized instance. يبقى في instance already انت عملت لها initialization، هو بياخد clone منها، بياخد copy نسخة منها. which are the structural design pattern. المفروض what are the ماشي. Structural design pattern are related to the larger structure of classes or objects. Here are some of example of structural design pattern. Adapter. This provides a bridge، عبارة عن كوبري for the incompatible interfaces، ما بين interfaces غير متوافقين مع بعض أو ما لهمش علاقة ببعض، وهو بيحاول يوصلهم ببعض بطريقة ما. حلو. It acts as a wrapper for an existing interface. والبريدج for extensible coding. A bridge pattern decouples، بيفصل الابستراكشن from implementation، بيعزل الابستراكشن layer عن الimplementation layer. You can think of defining two separate interfaces, one for abstraction and one for implementation. والcomposite object in a tree structure to represent whole part hierarchies. والdecorator pattern to extend functionality dynamically. والفacade encapsulate complex subsystem wrapped into a simpler one. والflyweight sharing to support a large number of objects efficiently. والprivate class data reduce exposure of attributes by limiting their visibility. والproxy create real-time objects when required. Meanwhile, continue to use placeholder which act as a proxy. وبعد كده behavioral design pattern. Behavioral design pattern are mainly dealing with the interaction between objects، التفاعل ما بين الobjects وما بين بعضها. Here are some of example of behavioral design pattern. chain of responsibility method which controls the passing a request among a chain of objects عن طريق سلسلة
من الاوبجكت، بيبقى فيه sender و receiver. الكوماند encapsulate a command request in an object, hide all complexities، بيخفي كل التعقيدات behind a method like execute and simplify interfaces. والinterpreter mapping a domain knowledge to a grammar. Interpreter understands the meaning behind it. والmediator pattern an object which encapsulate how a set of objects interact. It promotes loose coupling by removing the need for explicit reference. والميمنتو to restore an object back، بيرجع الأوبجكت لحالته القديمة to its previous state without violating، بدون ما يخل بالانكابسوليشن اللي هي عملية hiding للداتا. الobserver to scale define one to many dependencies between objects. So all observer، كل الobservers dependent على object معين get notified of state change، بيحصل لهم إشعار بشكل تلقائي أول لما بيحصل تغيير في الستيت بتاعة الأوبجكت. بعد كده الستيت alter the behavior of an object when its state changes. والstrategy encapsulate a family of algorithms behind a class and make them interchangeable. Template method allow subclasses to redefine the superclass behavior، يعيد تعريف السوبر كلاس بتاعه. والvisitor define a new operation on a class without changing it. What are anti-patterns؟ ايه هي الانتي-patterns؟ anti-pattern are counterparts to design patterns by implementing a solution to a commonly occurring problem which generate negative consequence. This can be result of a developer not knowing how best to apply a design pattern or applying with the wrong context. It presents a plan for reversing underlying causes and implementing product solutions. يبقى الانتي باترن ده ديفلوبر مش على درايه بالبيست براكتس بتاع الكود، فكاتب سباكيتي كود ومش مطبق اي حاجه من الديزاين باترن. الكيس دي اسمها انتي باترن. What is a singleton pattern؟ describe its advantage. ايه هو السنجلتون وايه المزايا بتاعته وايه العيوب بتاعته and disadvantage. While designing a class sometimes we want the ability to restrict the creation of only one object for a particular class. عايزين نحط قيود على عملية بناء الأوبجكت إن هو ياخد منه instance واحد. Singleton pattern allows only one instance of a class to be created. On asking for a new object to be created, the class might return the pre-created object only and the same object is reused for the whole application. طيب مزايا ايه؟ ال advantage of singleton pattern is that it saves memory، بيحفظ الذاكرة. whereas the disadvantage، بس العيب is that the code becomes tightly coupled، إن الكود بيصبح tightly coupled مقترن ببعضه. ليه؟ as the singleton object act as a global object. السنجلتون object هيبقى global، تقدر تستخدمه في أي مكان. It doesn't support inheritance and for some language the technique like cloning، وما بيسبورتش مش بيدعم الانهيرتنس. ولبعض اللغات معظم التكنيكس زي الكلونينج انك تاخد كلون من الاوبجكت او ريفليكشن. and for distributed Java virtual machine applications the contract might break، ممكن يتحطم. so you can prevent some of this situation، ممكن تمنع بعض المواقف دي like for cloning. زي cloning you can throw an exception، انك ترمي exception
in the clone method. في حالة الكلون ميثود لما يجي يعمل كلون ممكن ترمي exception. What are the difference between static class and singleton class؟ ايه الفرق ما بين ال static class وما بين ال singleton class؟ Following are the differences between a static class and a class which has implemented the singleton pattern. All members of static class، كل الممبرز بتاع ال static class لازم يبقوا static، must be static، لازم. لكن this singleton class doesn't have that requirement، مش مطلب منها كده. ممكن يبقى فيه members static و members not static. طيب a static class gets initialized when classes are getting loaded by class loader and thus they can't be lazily initialized. يبقى ال static class بيحصل له initialization أثناء عملية اللود بتاع الكلاس ده، تحميل الكلاس، and thus they can't be lazily initialization، ما تقدرش تأخر عملية الايه الinitialization. عكس السنجلتون كلاس تقدر loaded lazily، يعني تقدر تأخر عملية الinitialization وقت ما انت عاوز تستخدمه. الobject of static class are stored on stack. الobjects بتاعة الستاتيك كلاس بتتخزن في الستاك، انما السنجلتون الاوبجكت بتاعتها بتتخزن في الهيب ميموري. كنا عملنا فيديو قبل كده عن الفرق ما بين الستاك والهيب، تقدر ترجع. A static class cannot be a top level class and cannot implement interfaces. الستاتيك كلاس ما يقدرش يبقى هو التوب ليفل وما يقدرش implement انترفيس، عكس السنجلتون يقدر. What is the observer pattern? While designing application many times situation في مواقف كتيرة comes where we need to act when a certain object change its state. لما بيبقى فيه object معين بيغير الحالة بتاعته أو بتتغير الحالة بتاعته. This situation is generally referred to as publisher and subscriber theory as well. In this situation في الموقف ده all of the object which have subscribed to the event of an object، كل subscriber اللي عملوا subscribe لإيفنت معين of an object state change are automatically notified، بيحصل لهم أو بيجي لهم إشعار بشكل تلقائي. This falls under the behavioral pattern category، تحت الكاتيجوري بتاع ال behavioral pattern. The subscriber و observer provides an method which will be called by the subject to notify it of the subject's state changes. أول أما الستيت الحالة بتاعته بتتغير. The subscriber also provides methods زي attach و detach و set state and notify. What is a prototype pattern and when it should be used? When there is a need for creating a duplicate object while keeping performance، لما بتبقى عايز تعمل duplicate تكرر الاوبجكت بتاعك عشان تحافظ على البرفورمانس while keeping performance in mind we can use a prototype pattern. ممكن نستخدم البروتوتايب. It involves implementing a prototype interface which tells to create a clone of the current object. We should use the prototype pattern when the object creation is costly، لما عملية بناء الأوبجكت مكلفة. Every time instead of creating a new object، بدل ما كل مرة أكريت new object عن طريق كلمة new we shall reuse specific object. من المفضل إن احنا نعيد استخدام ال objects دي which are pre-created. For example an object is to be created after a costly database operation. كريت object بعد عملية database. We can cache the object، ممكن نكيش الأوبجكت ده for reuse عشان نعيد استخدامه مرة تانية. and return the clone on next request، ونبعت النسخة
اللي خدناها كلون وكيشناها في الريكوستات اللي بعد كده and update the database ونحدث الداتابيس. بعد كده what is the factory pattern؟ ايه هو الفاكتوري pattern؟ The factory design pattern is probably the most used design pattern in programming language. Factory pattern is a type of creational، هو نوع من أنواع الكاتيجوري بتاع creational design pattern. It hides the implementation details، بيخفي عملية implementation of the instantiation of objects، عن عملية إنك تاخد instance من object to the client. تمام. instead of using a new operators themselves، بدل برضو ما ياخد كلمة new operator بنفسه في الكلاينت كود، needs to ask factory classes to return object which are required. الفاكتوري ده هيبقى مسؤول ان هو يرجع له الاوبجكت اللي هو طالبه. The factory method are responsible to instantiate a new object، هي المسؤولة ان هي create new object and return the same، وترجع نفس الحاجة. and many times cause to the top of an abstract class. If you really require a factory to create objects, then only you should use it, otherwise it can create complexities as well. لما انت محتاج فعلا انك تستخدم الفاكتوري then only استخدمه، بس لو مش محتاجه ما تستخدموش عشان هيعمل لك تعقيدات. Here is an example class which returns. عندك class supervisor بيextend من user، وكلاس employee بيextend من user. دول concrete classes، السوبر كلاس بتاعهم هو اليوزر. اوكي. وبعد كده public class user factory، ده الفاكتوري اللي مسؤول ان هو يرجع لي ايه، ياخد لي object من الريكوارد، الحاجه اللي انا عايزها. فجواه ميثود اسمها create if type id بتساوي 1 رجع لي كلاس خد لي new instance من السوبرفايزر. لو التايب id ب2 رجع لي employee and so on. ولو حاجه غير دول رجع لي none. What is the builder pattern؟ ايه هو البيلدر pattern؟ When classes are more complex in nature، لما بيبقى فيه class معقد. And when a client needs to create an object، والclient عايز يكريت object، يبني object، builder pattern comes to the rescue. البيلدر pattern جاي عشان ينقذنا. A client only needs to provide type and data for the class for the object to be created. It provides a common interface through which the object can be created. It uses factory builder pattern to decide which concrete class to initiate in order to build the desired type of object. For example, if you want to build a car، عايز تبني عربية، okay, there are many components to build a car، في مكونات كتير جدا تبنيها. and based on the type of car، وبناء على نوع العربية، there can be many differences، هيبقى في اختلافات كتيرة. so assume that افترض an automobile manufacturer wants to build a car، هيعمل ايه؟ أكايد كلاس اسمه car manufacturer. تمام. و private car builder خدت object من الكار builder. اوكي. وجوه الكونستراكتور عملت ايه؟ الكار builder. وجواه ميثود اسمها construct car و build base و build structure و build roof و build interior. بعد كده خدت نوع من انواع الكار سوزوكو بيلدر بيمبلمنت الكار بيلدر، وخدت اوبجكت من الكار. تمام. فهي اوفررايد على الميثودز بتاعتها. والكار بيلدر انترفيس اسمه كار بيلدر، في عملت ديكلاريشن للميثود بتاعتي.
What is object pool؟ ايه هو ال object pool؟ An object pool is a creation pattern where if the operation of creating an object is complex، لو عملية بناء الأوبجكت أصبحت معقدة and time consuming ومستهلكة للوقت، we can use object pool، نقدر نستخدم ال object pool. A common application of object pool which applications use in general is with database connection. On application initialization, it pre-creates a set of objects and keeps them alive in a collection whenever there is a need. لما بيبقى في احتياج the authoritative manager assigns one object to the client and allows it to use. Once used، مجرد ما استخدمناه the object is not being destroyed، ما بيحصلوش destroying but returned to the pool، بيرجع للبول. Periodically the validity of an object is being checked by routines. If the object is not reusable it gets، لو لم يتم إعادة استخدامه it gets destroyed، بيحصل له destroy. And again the authoritative pool manager decide to create new object based on configuration or requirements by the client. One needs to take care of the following scenario: a limited number of resources in a pool. When new resource creation fails, synchronization with expiry resources. What is chain of responsibility? Chain of responsibility is a type of behavioral pattern. Whenever there is a situation where there are more than one object handles commands and the handler is not known in advance. Okay, the client is not aware، مش على دراية of the handler in advance and it is taken care automatically, and the request to be handled is handed over to a group of objects to process the request in a dynamic way. Take an example of approval for an opening in a company. Once the manager has created a requirement، مجرد ما كتب المتطلبات of the opening rule لعملية opening، it needs to go through multiple hierarchies for approval from HR أو finance أو business, approval from all department. If comes positive then only the overall approval status of the requirement is positive. ايه هو الكوماند pattern؟ When we have to implement a scenario where a list of commands needs to get executed or action needs to be performed based on the input given by the client, we can implement، ساعتها نقدر implement command pattern. It acts like a macro or a command that is translated to a set of actions to be performed by a particular device or service. It makes our code extensible and we can add new commands without changing the existing code. ممكن نزود commands جديدة بدون ما نغير الكود اللي موجود. It also reduces the coupling of code، بيقلل عملية اقتران الكود ببعض. For example، على سبيل المثال if there are two buttons of remote، في زرارين للريموت on و off، واحد بيشغل واحد بيطفي. We want to use the same two buttons، عايزين نستخدم نفس الزرارين دول on more than one item selected in the menu، لأكتر من item تم اختياره في المنيو. like fan television، زي الفان تلفزيون مثلا، أو a tube light. By selecting one of the items if we press on، لو دوسنا على زرار on it should send a command، ينبغي عليه ان هو ايه يبعت command. فهيبقى عندي interface اسمه command، تمام، وميثود اسمها execute. طيب بعد كده public class television، تمام، جواه ميثود on و off، دي بتبرنت TV is on ودي TV is off. و public class TV command handler extend command
يبقى الكلاس ده بيكستند من الكوماند. وخدت اوبجكت من التلفزيون سميته تي في، وجوه الكونستراكتور عرفت التلفزيون وسويت التلفزيون بالتلفزيون اللي في الكلاس ده، وعمل جوه الاكسكيوت استخدمت تي في دوت اون شغله. similar way بنفس الطريقة أو بطريقة مشابهة we can add more appliances أجهزة تانية and we can add the same command and implement the same in the above manner. نقدر نطبق زي اللي فوق ده. What are J2EE design patterns? Here is a list of J2EE design pattern at various layers. الفرونت كنترولر والابليكيشن كنترولر والانترسبتنج فلتر والكومبوزيت فيو والكونتكست اوبجكت، دول تحت الايه؟ الفيو لاير. اوكي. البيزنس لاير داتا ترانسفير اوبجكت، بيزنس ديليجيت وكونفرتر او كاستنج والسيرفيس لوكيتور. طيب الانتجريشن داتا اكسس اوبجكت وسيرفيس اكتيفيتور. when to use the template method، امتى نستخدم التمبلت method. when the steps to solve an algorithm is fixed، لما الخطوات بتاعة حل الالجوريزم بتاعك تبقى متثبتة. and if we can create a template of steps which subclasses can implement based on their need we can use، ممكن نستخدم في الحالة دي التمبلت method design pattern. In this pattern the template method itself should be final، لازم التمبلت method تبقى final so that subclass cannot override it، ما يقدرش subclass ما يقدرش يعمل لها ايه override it and change the step، وما يقدرش يغير في الخطوات. but if needed they can be made abstract so that the subclass can implement them based on the need. ممكن نخليها abstract عشان نخلي الامبلمنتيشن مبني على الاحتياج حسب هو محتاج ايه. بعد كده what is solid؟ solid is an acronym used for the following design principle. تمام. ال S stands for single responsibility principle، اللي هو every module، كل موديول أو class should have the responsibility، يجب إن هو يبقى ليه مسؤولية of a single part of the functionality، لجزء واحد فقط and should be entirely encapsulated by the same class or module. ال O open closed principle software entities should be open for extension، مفتوحة على التوسع والامتداد but and closed for modification، ومقفولة على إنك تخش تعدل. ال L Liskov substitution principle is a concept in object-oriented programming that states functions that use pointers or reference to base classes must be able to use objects. لازم يستخدموا ال object of derived class without knowing it، بدون ما يعرفوها. احنا قلنا ان السب كلاسز يقدر يحل محل السوبر كلاس بدون ما يخل بالكوركتنس. ال interface segregation states that no client should be forced to depend on method it doesn't use. ما ينفعش الكود يعتمد على methods جوه الانترفيس بتاعك هو مش محتاجها. دي dependency inversion principle، high level modules shouldn't depend on low level modules. Both should depend on abstraction، يعني ما ينفعش الهاي ليفل يعتمد مباشرة على اللو ليفل، لازم يبقى في لاير وسيطة ما بينهم الابستراكشن لاير. abstractions shouldn't depend on details، والابستراكشن ما ينفعش تعتمد على التفاصيل. الديتيلز should depend on abstraction، التفاصيل هي اللي المفروض تعتمد على الابستراكشن. اوكي. ودول كانوا 18 سؤال للبيجنر. في الفيديو الجاي هنشوف الأسئلة جوه الادفانسد.